right. As you can see here, this is today's lesson topic, Unit 6, and tourism. A journey into the wild. That sounds very interesting topic, and you are going to talk about tourism and some other interesting, memorable places if you have got, and read. You're going to read about hiking the Inca Trail. Very interesting text, which is waiting for you today, and some new words, academic new word list. Okay, thanks for being on time. Let's get started. All right, this is just warm up activity, a 2 minute speaking task, and I might remember these questions about exercise and also mood. The exercising can stimulate people. Let's warm up. So now first question is about exercising. Do you find that exercise improves your mood? What other things do you do to feel better when you are in a bad mood? What can be done to stimulate people to exercise more? Okay, let's think about these questions again and try to answer. Teacher, your microphone is a little bit lower. Okay. Okay, now is it okay? Oh, now it's better. Okay, good. Okay. So now let's talk about exercising. What can be done to stimulate people to exercise more? And do you find that exercise improves your mood? What other things do you do to feel better when you're in a bad mood? Sometimes we are in a bad mood, and then except exercising, what kind of things can help us to feel better? In my opinion, I would say exercising improves my mood, and also like going outside, walking and outside and like feeling the fresh air improves the mood. Also, watching your favorite television shows and watching your favorite movies improves my mood. Yes, good, agree. And also plus a cup of coffee, right? Yes. Okay. How about the second question? What can be done to stimulate people to exercise more? I would say like maybe like get motivation from other people. Like when I don't have the motivation, I watch like YouTube videos that somebody doing exercises, and like I follow them, like what they doing, and maybe like posters, like advertisements, maybe can stimulate people to exercise more. Yes. So could you please suggest me one of them? YouTube video, YouTuber. It was a Coley's. Coley's exercising. Yeah. Fit class CH. maybe. Yeah. CH. LOE. I see. CHLOE. All right. Yes. Because I'm getting overweight and because of COVID, it's not my fault. I'm just kidding. So, Oyanga, how about you? Are you still there or not? When I'm sharing my screen, I cannot see you guys. So, hello everyone. hello. I'm here. Okay, Hey. good. So, Where have you been? Good. Okay. Sorry about the background noise because I'm on the bus right now
And Okay. Is it for the okay now? questions, yes. Mm-hmm. Do you find exercise moves improves your mood? So yes, I do find that exercise improves my mood because I do exercises 10 to 15 minutes a day. Sometimes if I have more free time, I would do 30 minutes exercise. Mm-hmm. And I mostly do the cardio or the belly six Oh, packs wow. exercises because I have a little bit big belly. Oh, and no. You sound and other really healthy. Mm-hmm. and what other things you do to feel better when you're in a bad mood. So when I am in a bad mood, my appetite have now Mm-hmm. gone. Mm-hmm. Like Oh, I really? don't want Okay. to eat any food or Uh-huh. Oh, I see. eat anything. Mm-hmm. Which Maybe your internet connection is like lost. those people's not be. I think that they they have to do exercise. Mm-hmm. Yeah, I think. Okay, Ringa, your internet connection is lost and very hard to listen. But it's okay. How about the second question? What can be done to stimulate people to exercise more? How to persuade people to do exercise nowadays? I think that it's Oh, my dear, I cannot hear you. The connection. can you hear me now? Yeah, it's okay. Okay. So my connection is getting lost. Sorry. Yes. So for the second question is it's up to that person's choice because some people are happy with their body and some people aren't, and they need to work on the thing that they are unhappy for. So I think that yeah, and I don't know how to persuade them to do exercise, but our social media is affecting our social life very good. Effectively. Yeah, Okay. effectively. So if they see a very fit person or if they see very good body figure, they want to be them, but Okay. it's up to that the person's body figure. So I think I don't know. Okay. They need to work Yes. on something that they are unhappy for. So Yes. Why not? That's one kind of method, to push people yeah. to do exercise. Maybe one handsome guy's body, like strong, fit, we can see on the social media. Maybe ladies can follow it, attract and lure, Yeah. and follow his or her advice and maybe instructions. Who knows, right? That's also the one way. All right. Thanks, girls. Thank you. Okay. So, Unit 6 now, tourism. So, there are three main topics, and reading tasks are waiting for you: hiking the Inca Trail, and what is ecotourism, and learning vacations. And this picture is Inca and Machu Picchu, the world's well-known attractive place. And you're going to read about this text soon. So now let's learn new words. Maybe all of them you might know.
In the previous lesson, Amir, had known all the words, almost all the words. So again, and first 10 words, these are yours, Amir. Could you please explain to me in English or Okay. in Mongolian? That's fine. Imagination, төсөөлөл, Mm-hmm. archaeologist гэхээр нөгөө археологч, Mm-hmm. native гэхээр нөгөө юуны өтрүүлэх, байгаль төрлөх одоо Yes, original to Original. place. Yes. site гэхээр байршил, газар, Mm-hmm. Good. ceremonial, Monial. уламжлалт, Yes. Yes. construct, Traditional. барих, Construct. Mhm. барих, бүрдүүл. Yes, За to build. precisely Precisely. яг Яг зүйтэй. Exactly. Яг. And spectacular гэхээр гайхалтай, wonderful. Wonderful. mystery гэхээр нууц, Notes. draw зурах, Зурхаас гадна to attract. Анхаарал татах байна. okay. To attract. Okay, good. Оянга. 11 to 20. Do you know the meanings? If you don't know, that's fine. All right, adventurous. Maybe she is on the bus. So. Adventurous. Okay, maybe please skip. Адал явдалтай. Network. Network одоо холбогдох, холбоос Сүлжээ. За Сүлжээ. холбоо. Зүйтэй. Marvel. Marvel. Нэр үгээр орж байгаа. That means a wonderful thing. Okay. Гайхамшиг. Гайхамшиг гэсэн нэр үг байна. And За. 14. Institute гэдэг чинь бүрдүүлэх гэдэг юм бол одоо сурах. За үйл үгээр яг зүйтэй бүрдүүлэх, үүсгэх, эхлүүлэх, to start, эхлүүлэх, бүрдүүлэх, бий болох яг зүйтэй. Restriction, хориоцоор, preserve, хэвэн байлгах, хэвэндэн байлгах. Зүйтэй to protect, хамгаалахтай. Save, хамгаалах, хадгалах. Pertain гэдэг нь also that means be related to something. Буюу хамаарах. Be related to something. Okay. Luxury, тансаг. Зүйтэй. Accessible, хүрэлцээтэй, хүрэлцэх боломж. Зүйтэй. Very good. Хүртээмжтэй тий. It's reachable and also easy to get. That means very good. Upside гэдэг нь advantage. Good parts. Okay. За давуу тал, сайн тал гэсэн утгатай нэр үг байна. Нэр үг. Давуу тал, сайн тал. За тэгэхээр бараг мэдгүй баахгүй and pertain дээр яг хамаарах, хамаатуулах гэсэн утгатай үйл үг байна. Одоо бусдын баг бүгдийг мэдчихэв дөө сайн байна. За linkage-ийн бидний унших текстний гайхамшигтай сайхан аль жуулчлалын бүс нутаг эртний археологийн түүхэн дурсгалт алдрууд байдаг газрын зургууд харагдаж байна. Маш их жуулчд очдог байна. За энэ талаар үүсэл гарлын талаар уншина. Иймэрхүү газар байдаг байна. За what is ecotourism гэсэн тексттэй холбоотой. Дараагийн хорог байлаа. За concept гэхэлж. ойлголт. Агуулга. Ойлголт. Санаа. Зүйтэй. Publicity, нийтийг одоо нөгөө Олонний анхааралтай. Олонний анхаарал татсан юм л ах нь ямар ч гэсэн нэр үг гэхээр зар байж олно. Publicity нийтэнд олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлсэн нэг юм байх юм гэсэн. Олонний анхаарлын төвд байх юм.
Practice. Practice. За зүйтэй нэр өгөөрэй. Татлаг. Endure. Гэмтэх. Зүйтэй. Strive. Үлэг. Тийм За, гарч ирэх. Assess. To work very hard to do something буюу ямар нэг юмны төлөө маш хичээж зүтгэн ажиллах. Шургуу зүтгэх ахна. Strive. Okay. Avoid зайлсхийх. Category англил. Destination гэдэг нөгөө яг хэвдүүлээ. Эцсийн нь одоо зогсоолно. Зүйтэй. Volunteer сайн дурын ажил хийх. Wilderness одоо галзуу It's a natural region, a place from really far away from towns and cities. Өөр авлаг зэлүүд газар. Онгон зэрлэг газар. Accommodations. байгаа орон сууц. Орон сууц, recycling. Дахин боловсруулах. Yes. Barrier. Language barrier гэлээдэгтэй. Something that blocks or separates буюу бэрхшээл хана. Хэлний бэрхшээл гэх нь ш language barrierтэй байна гэвэл хэлний бэрхшээл. За дээрээс нь сад татгарыг barrier. За culprit. Culprit чинь юу вэ? Guilty party origin of a problem буюу ямар нэг юмны гол шалтгаан эсвэл буруутан. Yes, okay. Culprit. Нэр үг. За dump хаях. Зүйтэй. Delegate тааламжтай тансаг. Эмзэг. Okay. Эсвэл хэврэг. Delegate. Okay. Pleasure. Тухтай байдал. Зүйтэй. Good. Remote. Өдөртөх алсын Зүйтэй. Very энэ юу юм бол Not completely trusting буюу маш хянуур. Very. Тэгж болмогоо болгоомжтой хянуур ахна. Very. Principle. гол чухал. Зүйтэй гол чухал бас зарчим журам. За ecotourism good. Learning vacations. First one ongoing. Нээлттэй. So continuing current. Тэг яг одоогийн болж байгаа өрнөж буй, үргэлжилж буй юм гэсэн тэмдэг нэр. За Survey судалгаа. Endeavor. Хүрх. Activity with a specific purpose буюу Амжилтанд хүрэх. үйл ажиллагаа идэвхтэй тэг ямар нэгэн зорилготойгоор хийгдэж байгаа эсвэл effort үр дүн. Endeavor бас бэр төсвөр төвчээр хатуужлыг endeavor гэнэ. Okay. Sponsor санхүүжүүлэх sponsor. Зүйтэй. Hone гэдэг нь to sharpen, improve гэсэн. Тэгэхээр хурцлах, сайжруулах. Hone үйл үг байна. Okay. Supervision гэсэн нөгөө data нөгөө object. Supervisor гэхээр биднэрт одоо зохицуулагч тий. Удирдагч, чиглүүлэгч гэдэг шиг direction хана supervision гэхээр чиглэл direction, assistance. Breeze. Сэвшээ салхи. Зүйтэй. Сэвшээ салхи нэр үг байна. Colorful. Өнгөлөг. Сонирхолтой ер бусын. Cuisine. Далайн хоол. За ер нь хоолны төрлийг л хэлж байгаа. Style of cooking. Ingredient. Орц найрлага. Зүйтэй. Acquire. Хүрэх. За хүрэх болж to learn something.
or get something. Хүрхэн зүг байх нь. За мөн эзэмших байх нь. Эзэмших, сурах. Enroll. Үлэх. Элсэх тий. Элсэх, Ямар нэг окей. хичээлд. Residential. Орон сууцны Суурьшсан яг зүйтэй. With living accommodations. Орон сууцны сууцсан суурьшсан. Оршин суугч гэдэг үг чинь бас resident гэсэн үг байна. За content. агуулга Агуулга. Бүтэц зүйтэй. Economical. За энэ бол болохоор тэмдэг нэрийн үгээр хямд юм болов. inexpensive зүйтэй. Хямд төсөр буюу арай cheap-ээс илүүтэй одоо эдийн засгийн хямралтай гэсэн утга байна. Хямрч, арай хямрч эдийн засгийн хямралтай. За resort. Амралтын газар л байх нь шүү дээ. Амралтын газар. Resort. Costly. Үнэтэй, Үнэтэй. Broad. өргөн, Taste. амт, Зүйтэй амт. Дур сонирхол байна. Бас budget. юуны санхүүгийн одоо Төсөв. төсөв. Plan for spending money буюу төсөв байна. За зүйтэй. Very good. So now let's talk about travel. There are two questions are given to you. When you travel, do you enjoy going to wilderness destinations or do you prefer visiting cities or some other kind of place? And could you please explain to me? And what kinds of places do you avoid visiting when you travel? So please think about these questions and try to explain why. Okay. I'll give you some time to prepare, maybe 30 seconds. Okay. 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 The first question was, when you travel, do you enjoy going wilderness destinations or do you prefer visiting cities? I would say I prefer going to visiting cities because the Mongolia is like it has wilderness destinations. So when I traveling abroad, I would prefer to visit the big cities and big cities that hasn't that isn't similar to Mongolia. For second questions, I avoid visiting dangerous places, but there isn't that much dangerous places. Like for my opinion, like when I'm traveling to like in the nighttime in a like streets, like there isn't much people, I avoid going like that places. And I think that's mostly it. Okay. There are not many people in the street, right? So yeah. And could you please clarify about dangerous place? Just a place there is no people or some other places? Yes, there's less people on that area, especially in the nighttime. Okay. All right. And also for the first question, and the visiting cities you prefer, right? Yes. So what can we watch and see in the cities?
except Um, going wilderness destinations? in the Too city, crowded, sometimes in the city center, and too crowded and very hard to find calm and peaceful place. Mhm. yeah, that's Just right. what's your opinion? Yeah, but like I would prefer to find the average, not too Mm-hmm. much the wilderness destinations, but Mm-hmm. like not too much people. Mm-hmm. So Okay, like okay. I see. the average one. Okay, okay. So how many countries did you travel? Maybe four country, I Oh, think. really? I lived in a 1 year in Taiwan. Mm-hmm. It was Cool. very calm place to live there, And hot, and right? it's very hot. Yes. And And Philippines, South Korea, and only just a little visit to Russia. oh wow, you're a traveler, aren't you? So from these four countries, which one is the best one? I The would say best South one, Korea, right? yeah, but in South Korea, I didn't like go for a travel. I went there as a working, so I didn't Uh-huh. see that much of the places. But Okay. I would say Taiwan is the best place because How people many? there was Uh-huh. Okay, please okay. keep People talking. there was so kind, like Mm-hmm. they care you like you're one of their family. Mm-hmm. Cool. Yeah. So, and how many days? How much time did you spend in South Korea? In South Alone? Korea, I spent almost 2 months. Oh, 2 months. Cool. Yeah, in Okay. my summer vacation. And did you learn Korean language? A little bit. Okay, very good. 안녕하세요. 김치찌개. Yeah. Okay, interesting. And so, Okay, interesting. Very good. And you're a traveler. Okay, Oyunga, are you there? oh, she's not there anymore. Oh, you and I again. Yes. Okay, all right. So please tell me about Taiwan more. Taiwan and Philippines. Why are you traveling especially to Asian countries? The, first of all, it is cheap to Okay. travel. Were you Um, studying there in Taiwan? yes, I was. There was a scholarship, Oh, and cool. I studied there as an electronic engineering. Like I got a Mm-hmm. chance, but I eventually find out like engineering is not my thing. Okay, very hard. Sounds very hard. For men, especially, it's suitable, I think. Yeah. And about Philippines. Philippines, there was my aunt living at the moment, and Uh-huh. the people there is also very kind. They will call you Uh-huh. Mayam, Madam, like good morning, Mayam. Okay. Like they always Oh. type like that. Uh-huh. Um, what else? The fruits in these Asian countries are very cheap. Like banana, I think it was around like each bananas were around like 1,000 turk. 400. Yeah, 400 tuberux. What? Yes, Really? like yeah, 400? Cool. that was very cheap, Okay. especially if you buy them in a lot of it. Okay. Interesting. And and about Russia? Russia, like I didn't travel there. Just like I'm from Darhan, and Mm-hmm. I went there I went to Stiling and went to the Mm-hmm. like Russian Mongolian abroad and just Mm-hmm. what is the I don't know what is the city that is nearby in Stiling. I just Mm-hmm. went Mm-hmm. there like for grocery Mm-hmm. only a day, and I went back Mm-hmm. to Mm. the Darhan back. Okay. Okay. So in the future, and where are you going to travel? Oh, Do you plan to travel yes, to? I'm hopefully planning. I might go to America this summer. Oh, wow. Interesting. Also exchanging program, right?
And How just about like the Australia? summer Do you know the vacation. Australia Awards, the big scholarship program for international students? Yeah, that's I Yeah, know you that. should try. Yeah, for my maybe master's degree. Yes, why not, right? And Yeah. also UK, there's also a big scholarship program. Yeah. Yeah, UK and yeah, America. Fulbright is a good program too also. Have you ever heard about it? Yes, I'm sure that you know, right? What's the name? What's the name again? Fulbright, Oh Fulbright, yeah. and also exchanging scholarship program for international students Yeah. who wants to study in the USA. There are different types of majors, main majors, and Mm, yeah, it's very good program. Also 2 years. Yes, 2 years. I think so. okay. Yes. Is there also a medical science like Yeah, Fulbright thing? I really don't know, but there are many different types of majors. I see. There are, so you should do some research on that. Fulbright. Mm, Okay. yeah. Okay. Okay. Very interesting. You're really good traveler. Interesting. And in the future, just USA first place. You're Yeah. planning now. And Yes. second, what's your dream Um. country? USA? Yeah, USA is my dream country, and also I want to travel in European countries because I never been to like European countries. Yeah, that's why. Cool. Yeah. And second place maybe Australia and Canada. But I think South Korea is best place for, you know, for medical students who want to study in South Korea. There are some scholarships I've heard, but it's very difficult to take it. So, Hmm. right? Yeah, that's right. Okay, interesting. How about Okay. you? Oh, What country you wanna travel soon? soon. I'm not sure. I'm a mommy and I don't have enough time to travel and I prefer to spend with my kids now. I'm getting older. But my dream country is Australia. Ooh. Yes, Australia and Canada, something Hmm. like that. Once I had been in China and I used to teach English for the Chinese kids at the secondary school in Wow. China, and just teachers exchanging programs a year over almost 2 years. But I thought that at that time the Chinese kids were not interested in learning English. I think Oh, Mongolians are really? really good at English, Oh, talented, that's and weird. yeah, because the script, English language script, is very difficult to write for Chinese kids, and their accents and pronunciations are very difficult to catch. So they are Mm, not interested in. But many years ago, it is it's changing now. It's getting changed, I think. yeah, for sure. Yeah. I think like the Very Chinese, strict like, rule country. yeah. Yes. Okay. So now it's reading. So let's Okay. talk about some tips now, because yeah, you are really good at reading tasks, but some technical and academical tips are here. So Okay. let's see. So the techniques, skimming and scanning. Энэ хоёрыг л ерөнхийдөө уншлага дээр түлхүү хэрэгжилж байгаа л та. Mm-hmm. Тэтгэлэг хөтөлбөр сонирхч бол мэдээж амин авал сайн оноо авах. Юун дээрээ IELTS TOEFL алийн ч өгж болно. Америк руу бол TOEFL гэж хэлэх байх. Тэгэхээр TOEFL, IELTS хоёрын бүтэц жоох өөр боловч хоёулаа академик учраас аль энэ уншлагын техникийг аль алин дээр нь хэрэглэн шүү дээ.
Эрхлээ ским гэж байгаа. Маш богино хугацаанд маш урт текст унших болж байгаа. Тэгэхээр гүйлгэж унших арга. Энэ бол дандаа л банк багш нарын хэлж байгаа техник байгаа хэл та. Скан хийн. Гэтэ энийг тийм амархан скан хийчээрэй гэхээр хинч дадлаг хийхгүй л бол амархан биш. Сонсоход бол амархан. Маш их унших шаардлагатай. Хамгийн хэцүү нь уншлага. Яагаад гэвэл огш нь бол бас нэг хэдэн жилийн хойлонг нөгжөөсөн TOEFL IELTS. Тэгэхээр миний хоёр weakness юу байсан гэсэн чинь TOEFL дээр ч тэр IELTS дээр ч тэр уншлага нь амар муу надаас. Хойлон дээр нь уншлага нь. Тэгэхээр бүр маш сайн уншаад уншдаг одоо унган хэлтэй хүн байсан ч гэсэн юм техник одоо асуултыг зөв олох богино хугацаанд ингэж уншиж ажиллах ойлгож авах гэдэг юм асар хүнд юм байлээ. Тэгээд TOEFL дээр ерөөсө цаг алдна уншлага уншиж амжихгүй. Шууд ихний TOEFL дээр бол юучгүй орвол тэгээд шууд ингээ хаагдчихлээ дэлгэцэн. Компьютер дээр ингээл 3 дахь ридинг явж байгаа л амжихгүй болоод дэлгэцэн шууд хаанахгүй бол хаагдал тасарчт юм бэл. Тэгэл дараагийн секшн шууд эхлээл амир. Тэгэхээр уншлага бол ерөөсө амжихгүй. Тэгээд одоо SAT AP гэж ярьж байгаа одоо бид нар ахлагын сурагчтай Америк руу их сургууль руу явуулахын тулд бас бэлтгэл хийлгдэг. SAT нь болохоор AP2 хоёулаа Америкт суралцахад зориулагдсан оюутнуудын элсдийн ерхий шалгалт сурагчдын ахлагын сурагчдын. Тэрний бас reading маш аимшигтай хүүхдүүд амжихгүй байна. Маш мундаг хэлтэй хүүхдүүд ороод reading ерөөсөө амжсангүй багшаа гэж урж ирдэг. Reading. Тэгэхээр хүн бол ярьчдгийм байлээ. Загаад болохоор бол ярьчна. Маш сайн яриан дээр хамгийн өндөр оноо авч чадна. Яг гэвэл монголчууд маш авьяаслаг, гоё, акцент дуудлагатай ярьдаг хүмүүс. Чадварлаг. Цагаад болохоор бас биччихдэм байлээ. Ямар ч гэсэн юм бичээд цагтаа хамжуулаа компьютер дээр шигээд гарна. Сонсголын үед бас барьж аваад юмнуудаа тоншоод ингээд олоод асуултаа олоод тэмдэглэл чинь хамгийн эцэст нь бол уншлага л ерөөсөө яаж ч утсан аимшигтай амжихгүй. Тэгэхээр уншлагаа л маш сайн сайжруулах хэрэгтэй. Тэгээ хийлж хүүхдүүдэд оруулахаар уншлага юу байсан уншчин гэж уншдаг байхгүй. Ном уншдаг чи яад ингээд. Тэгэл гарч ирэл өстой уншлага л гээл ингээд толгоос эсрэг гарч ирдэг. Тэгэхээр энэ чинь маш их дадлаг хийх хэрэгтэй. Энэ техникээ scan гэл бүх сургалтын түн хэлнэ. Scan хийгээрэй л гэдэг. Энийг яаж хийх ёстой маш их дадлаг туршлага хийх ёстой. За тэгээ асуултуудыг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Агуулгаа маш сайн ойлгоно гэсэн үг. Scan хийхдээ бид нар ядчил одоо энд л да. Олон эднэрийг нь бол гүйлгээд харах бах. Эхлээд энд ерөөсөө л гарчиг нь хараад scan хийж чадж байна л гэсэн үг байхгүй. Гарчиг нь харлаа, дэд гарчиг нь харлаа. Энэ чинь нэг юм биологи төрөл зүйл ярих гэдэг юм биш та. Нангайхын тийм сэтгэл ярих гэдэг, нэм өвчин ярих гэдэг, сэтгэл зүй ярих гэдэг, боловсрал ярих гэдэг. За ингээд хамглал дэвшүүллээ. Энд чинь scan. За тэгээ pictures зураглал одоо юу гэдэг зураг өөр нүдэнд харагдах зүйл юу байна? Тэр уншлагаа маш хурдан ингэж харахыг хэлж байгаа. Маш хурдан хараад өөртөө ойлголт авна гэсэн. За дараа нь introduction буюу эхлэл хэсэг байгаа. Тэгээ артиклууд нь толгой өгүүлбэрүүдийг уншил гэж хийж ерөнхийдөө хэлтгэлдээ толгой өгүүлбэрүүд уншаад заримдаа ойлгохгүй. Энэ уншлаа юу гэдэг байгаа нь мэддэхгүй. Дараагийнх нь уншина гэсэн. Дараагийнх нь уншина. Ингээ хараад уншаад байна гэсэн. Эхлээд асуултаа хар гэж бас зүйлдэг. Асуултаа хараад яг нь асуултанда тодорхой SAT дээр зөвлөгөө өгч байгаа нь асуултаа харчаад ингээ доогор нь зураад явуучих хэрэгтэй жишээлбэл. За энэ нэгдүгээр параграфаас энэ асуулт юм байна. Нэгээс гэж гэж тэмдэглээ буцаад орох юм уу. Тэгэхээр аяанда хүн уншаад маш их унших дадлага хийснийхээ дараа нэг учир нь олно л доо. За энэ бол схем. Эхний ээлжинд эхний хэсэг параграф уншлаа, зураг хүргээг харлаа, график чарт харлаа, дэд гарчигнуудыг уншлаа, том момоор тодтогсон байгаа үгнүүдийг харлаа, ерөнхий бүтцийг харлаа. Цаашаа явна гэсэн үг. Тэр нь яг скиминг хийж байгаа байдал нэг иймэрхүү харагдаж байна л да. За гарчиг мэдээж харна гэсэн. За ингээд нэг юм эрвээхний нийл одоо амьдралынх нь эргэлт одоо тий ингээд эхлээд агуултаа ярьж байгаа яаж ингээд эргээхээ болох нь гэсэн ерөнхий бүтэц харуулах чинь. За гарчиг харлаа. Гүйлгэж харлаа.
four distinct states буюу за ерөнхийдөө 4 үйл явц явах нь. За энэ нэг төлхөөрөө гарлаа. Энэ хамгийн ихний introduction хэсэг байна. Эхний stage, эхний алхамд амьдралын эргэлтийн эхний алхам butterfly legs, lays eggs. За өндгөө гаргаад тавьчих нэ. За энэ хэсэг бол тэгэхээр өндөгтэй холбоотой юм байна. Өндөг нь яах нь гэдэг. Тэдээс өдөр болоо өндөг нь хагараад тийм өнгөтэй болоод тийм амтан болно. За 20 дугаар хэсгийн эхнийх харин the second stage caterpillar emerges from an egg. За нөгөө агуултаа өгдөж одоо өндөгнөөсөө гараад 2 дугаар үе шатнд эхэлж байна. За энэ ч өндөгнөөсөө гарсан caterpillar ч одоо ийм болж. За pupa гэсэн нэртэй юм нэг өндгөн дотроос амтан гарч ирэх нэ л да. Тэгээ pupa гэдэг нь мэдгүй бол энэ ч дараа дараагийн өгүүлбэр тайлбарлсан байгаа. Үгүй бол за ямар тааш нэг амтан байхна л гэж ойлгох нь шүү дээ. Үг болгон дэр гацаад байхгүй. The pupa stays in the cocoon for up to a week. За энэ эсвэл ийм амтны талаар авах нь ингээл 4-р хэсэг дээр бид нар cocoon opens out and comes a butterfly. Энэ 4 stage л гарч байна. Ингэж харлаа инглээ. Энд ингэн энэ life circle нь болохоор life cycle нь ингэж үргэлжилсээр байгаад хамгийн сүүлд эрвэхэ болон хувирж байгаа процесс. Тэгэхээр энэ бол шууд scheme хийгээл за ийм 4 юм гарах нь байна. Нэгдүгээрсэг хийнэ. Энэ бол гүйлгэж харсан байтал. Тэгэхээр энэ доогуур зурцсан байгаа өгнүүд л шууд чиглүүлэл гүйлгээл чамд ерөнхий том утгыг өгчөж байна гэсэн. Тэрний дараа скан хийнэ гэж. Скан болохоор асуултынхаа хариултыг олохын тулд буцаагаад бид нэр сканерт нь одоо томруулалтын шилдээр харах нь шүү дээ. Бүр детальчилж. Тэгэхээр одоо энэ ч бол яг асуултынхаа хариултыг олохын тулд тэр түлхүүрэг болох өгнүүдийн доогуур зурцсан байгаа. Тэрийг стратегитэйгээр сканердж буцаагаад хариултыг олно. За scanning approach хийхдээ read the question and choose keywords to scan for. Results нөгөө түлхүүр үгээ олж байгаа. Яг ямар үг хайх гэдэг нь зөв үг болно. Ойлоо бол дасгал дээр хийгэж айгүй хурдан болоод ирсэн тий. За энэ бол нөгөө өгнүүд маань шууд тэр чигтээ нөгөө шинэ үгтэйгээ тавигдаж энэ practice хийж байгаа учраас нөгөө шинэ үг маань шууд highlighted ингээ байгаад байгаа байхгүй. Одоо тэнгууд асуултанд чинь нөгөө үг чинь өөрөөр ороод хариулт нь бас өөр үгээр илэрхийлээд сайнаны мантаны буюу эерэг утгатай үг, сөрөг утгатай үгээр тавьчихлаар үгсийн сан байхгүй бол олохгүй болчихно. Олохгүй. Эсвэл phrase тэ өөр одоо paraphrase хийгээд тухайн өгүүлбэрийг утга санааг нь өөр байдалд оруулчихсан байхаар хүн олох очиж байгаа. Хоёрдугаард эхнээсээ ихлэ хаанаас олох вэ гэдгийг саяных шиг л харсан байх хэрэгтэй байна шүү дээ. Нэгдүгээр хэсгийн дага, хоёрдугаар хэсгийн дага. Хаанаас олох вэ гэдэг юм одоо харанхуй өрөөнд ороход нэг хүн тэмтрээд энд сантлаа энд нэг юм үлгөөтэй энд үлгүүр байна гэдэг ингээд тэмтчээ явдагтай адилхан схем хийсэн хүн бол ингэж одоо тэмтэрсэн байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр хариулт чинь хаана байгаа вэ гэдгийг доор олно. 3 дугаар хэсэг дээр нөгөө caterpillar чинь гараад ирсэн өндөгнөөс. Нэгдүгээр хэсэг дээр чинь өндгөө гаргацсан байгаа. Өндгөнд хоногийн дараа ийм өт болж байгаа тийм. Агуултаа болоод ирсэн ч юм. Тэгэхээр энэ зүг чиглэлээ олцсон байна гэсэн үг. Схем хийсэн байгаа хүн. 3 дугаард нөгөө keyword түлхүүр үг гэдэг. Тэрийг буцааж аваад яваад текст рүүгээ ороод олон шүүтэй хариултыг. Тийм учраас тэр үгээ яг ингээд зурцсан нүдэнд харагдахус байгаад яг л тэрийг мөдөж мөшгчл олно гэсэн үг. 4-р дахиад асуултынхаа хариултыг дахин нэг тохиромжтой хэсгийг шалгана гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр үг айгүйх сайн байх хэрэгтэй. Уншиж ойлгох чадвар өндөр байх хэрэгтэй. Гэтэ төрөл бүрийн academic text ирнэ л дээ. Одоо жишээлбэл Америкийн хувьд анагаах ороод ирэнгүүт хөнгөн бол авчиж байгаа адилхан. Тэгээ надад бол боловсролын чиглэл ороод ирвэл надад хөнгөн болчихж байгаа юм. Тэгэхээр хувь хүн болгоны мэдээлэл чинь одоо мэдлэг өөр байгаа л да. Гэхдээ тэрнээс айх юм байхгүй. Яана би одоо анагаах мэдэхгүй штэ гэд би яваад орчих штэ одоо тэгтэл яах вэ? Тэр хариулт чинь энэ текстэн дотор байгаа. Ерөөсөө таны
Тэгээ ангийнхаа мэдлэгийг надаас шалгаагүй. Надаас одоо альж уулчлалаа мэдлэг одоо юу гэдэг. Өөр мэдлэгийг асуугаа. Тэр унших чадварыг чинь шалгаж байгаа. Унших чадвар англи дээр дээрэс нь асуулт ойлгож гин үгүй юу, хариултаа олж гин үгүй юу гэдгийг чинь шалгах гэж байгаа. Их сургуульд та тэнцэх ёстой хүн байна уу, мөн үгүй юу, англи хэлний төвшин чинь хэр вэ гэдгийг л харах гэдэг байгаа юм. Их сургуульд очиод ийм хэмжээний ном унших, төрөл бүрийн сэдвийн хүрээ ном унших, ойлгоод нэгтгэн дүгнээд бичих чадвартай хүн мөн үгүй юу гэдгийг чинь шалгах гэдэг байгаа учраас тэгээ background knowledge буюу хэр их ухаантай гэж үзгээгүй шүү дээ. Хэлний мэдлэгийг чинь шалгах гэж. Тэгэхээр хариулт энэ дотор байгаа. Тэрийг яаж олох вэ? За скан хийхэд бас тохиромжтой юмнууд байна. Ялангуяа мэдээж томор өчсөн онууд, тэмдэгтүүд, том үсэгтэй оноос нь нэртэй газар орон байршил заасан юмуд маш их хэрэг болно л доо скан хийхэд бол илт харагдана гэсэн. Skills and technique хэсэг дээр энэ чинь асуултынхаа төрлүүдийг сайн судалсан байна. Эхлээд чи ямар шалгалт өгөх гээд байгаа. Одоо шалгалт өгөх болох нь шүү дээ. TOEFL өгөх нь Америк өгч байгаа юм чинь. IELTS ч байж болно л дээ. Аль нь ч байж болно. Гэхдээ нөгөө хүмүүс хувиргадаг гэдэг биш шүү дээ. Зүгээр л яг ойролцоогоор бид нар IELTS-ийн 7 авсан байгаа нэг TOEFL-ийн нэг 96, 94-өөс 99, 100 орчим гэж ингэж харж дүүцүүлж байгаа болохоос биш. Тэгээ IELTS-ийн шалгалтыг TOEFL руу хувиргадаг юм бол гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр TOEFL өгөх гэж байгаа ч гэсэн IELTS өгөх гэж байгаа ч гэсэн энийг шалгалтаа сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд скил болгон дээр маш детальчсан өөрийгөө бүр блог хийж авал сарын дотор нам бэлтгэхэд бол маш сайн оног нэг өгүүлэлтээр өгөх боломжтой шүү дээ. Яг манай сурагчид нэг дундаж төвшөнтэй хөвгт байж байгаа. Тэгэхээр шууд харанхуй өөрийнхөө мэдлэгээр өгөөл интермедиат төвшөнтэй ээж өгөөл 68 TOEFL дээр авал 2 сарын дараа 98 болж ирлээ. Тэгэхээр эхлээд өгсөн хүн 2 дахь өгөхөд маш сайн сайжирна. Тэгэхээр дундад төвшөнтэй тийм сайн биш өгөхтөл тэгж яах гэхэд бол үндсэн сүртэй өгөхтөл шууд 7 тий 7 бол одоо миний үед чинь баг 6 ч магистрын он байсан шүү дээ. 7 ч одоо магистрын он болоод өндөрсөд шүү дээ. Яг гэвэл хүмүүс англи хэлний чадвар маш өндөр болчихдээ өсөлтөө ихтэй. Тийм учраас оноо улам чангараад байгаа. TOEFL Америк руу одоо 100% тэтгэлэг гэвэл 100 давуулах гал үзээд байгаа шүү дээ. 98 байвал дахиж өгж явах чинь тийм. За асуултуудаа маш сайн ажиллаж ойлгосон байна. Шалгалтаа ойлгоно, юу өгөх гэж байгаагаа ойлгоно, ямар асуултын төрлүүд байдгийг бүгдийг ойлгоно, задлан шинжилнэ. За жишээ нь ийм төрлүүд байна. Scheme the article, question, underline keywords маш сайн тэмдэглэл хийдэг, зурдаг, харан дата сайн ажиллах. IELTS-ыг одоо юугаар өгдөг болсон л да компьютерээр гэхдээ маш сайн уншиж ингэж ажиллаж доогуурн зурж наашин цаашин ингэж те үг цээжилж холбож хооронд нь өгнүүдийн утгыг тайлбарлаж уншлах хийхдээ маш техниктэй унших хэрэгтэй. За энэ дээр яг энэ төрлүүд нэж асуулт бол олон янзаар орж байна. Multiple choice бол хамгийн энгийн буюу ABCD хариултнаас аль зөвийг сонгох болчихж байгаа. Энэ бол хамгийн амархан хэлбэр. За тэгээд diagrams, hidden, summary, true, false, not given. За тэгээд yes, no, not given чинь дийдэгтэй адилхан. Short answer, sentence completion, table completion, labeling, flowcharts, processes, matching, paragraph selection гэх мэтлэн хооронд нь холбох, параграф дундуур нь оруулах. TOEFL чинь бол IELTS-ыг бодох юм бол нөгөө written, independent and integrated гэдээ ороод ирчихлээр жоохон хүнд юм шиг санагдаад байгаа шүү дээ. Яг тэгвэл integrated гэдэг чинь хоёрдугаар written чинь IELTS дээр бол бид нэр график чарт тайлбарлаж байгаа нэг дээр. Хоёр дээр нь independent чөлөөт юм бичиж байгаа. TOEFL болохоор integrated гэхлээр нэг юм сонсоод лекцийн хэсгийг сонсоод дахиад нэг одоо уншлах хийж байгаа. Тухайн лекцтэй ч юм уу тэр биологийн төрөл зүйл амьтны талаар нэг юм лекц сонслоо. Лекцийн талаар уншлаа. Хоёр эсрэг тесрэг профессор эсрэг тесрэг юм ярьж байгаа бол тэрийг нэгтгэн дүгнээд базаад нэг болоход бичиж байгаа. Тэгэхээр арай жоохон маш их чадвар шаардаад байгаа шиг. Чартн дээр бол IELTS дээр бол тухайн үг хэллэгнүүдийн зээжлээд дээрэс нь
тоо хэмжээг тайлбарлан дүрслэн бичих чадвараа сайжруулчихвал TOEFL шиг давхар юу шаардахгүй байна шүү дээ writing дээр. Independent бол адилхан 30 минутанд 350 хүүхдэд 20 минутанд 150-200 хүүхдэд бичих чадвартай байх хэрэгтэй. За тэгээ цагаар их боомлно. Time management маш чухал. Цагаа зохицуулж одоо маш их бэлтгэл сургалт хийндэ mock test дээр маш их сайн ажиллаж бэлтгэл хийх хэрэгтэй. Тэгжиж тэр цагтаа хэмжинэ. Шууд яваад орж бас болохгүй болчих. За энэ бол төрлүүд байна. За жишээ нэг текст нэг ийм маягаар харагдаад одоо өгнүүд бол ингэж харагдаж байгаа тийм no more than 3 words. За хоёулаа бол reading дээр ажиллаж байгаа учраас за иймэрхүү юм тайлбарлуулна. За Америкийн хувьд бол нэгдүгээр task-ыг бол амар сайн бичиж ирсэн. За тэгээд энэ бол yes no дээр бид нар not given дээр ажиллахдаа хүмүүс эргэлзээд байдаг нь юу вэ гэхээр yes гэсэн хариулт бол ерөөсөө all information is the same yes. No гэдэг дээр мэдээж байхгүй л мэдээлэл байгаа шүү дээ. Not given дээр яхад дурдсан мөртлөө key point in the question is missing in the text. Тэгэхээр энд нэг жижигхэн жишээ өгсөн байгаа л да. A lot of kids like chocolate ice cream. A lot of kids гэхээр many children and flavor is the same. Гэсэн байх юм бол энэ өгүүлбэр true өгүүлбэр байна шүү дээ. Өөр үгээр орлуулад орж ирж байгаа үнэн бодит өгөгцөн өгүүлбэр байна. Худлаа нь бол мэдээж эсрэг байж болно. Few children like chocolate ice cream. Few is the opposite of many, so it's not no answer. Тэгэхээр энэ дээр мөн тоо хэмжээг бол ийм жижигхэн юмар л асуулт чинь үүсгэх болоо эерэг болгочих жишээ. За энэ дээр бол одоо жижигхэн жишээ not given-ийн жишээ хараа. Many children like vanilla ice cream. We know they like chocolate ice cream, but we don't know if they like vanilla flavor or not, so it's not given. Тэ? Энэ дээр vanilla шал өөр мэдээлэл оруулж ирэх. Та мэдээж хүүхдүүд дуртай гэсэн нь дуртай гэсэн. Гэхдээ vanilla гээгүү. Энэ бол шал өөр мэдээлэл өгсөн байна. Дээрээс нь mainly, usually, the majority, many, most гэх мэтлэн үгнүүдийг мушгиж орж ирж тавиал нэг жижиг юмар л зөрүүлээд толгой эргүүлчих жоох аюу tricky гэсэн. За мөн true false not given yes no not given гэж ерөнхийдөө яг ижлэх штэ. Яг тэрний техникийн дагуу хийгдэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр key points чинь ерөөсөн дэс дараалалаар явна гэж. Хвчлэн IELTS-ийн хол дэс дараалалаар явж байгаа. Тэгэхээр үгнүүд чинь одоо paraphrasing хэрэгэлсэн байна гэсэн үг. Солилцсон байна. Дандаа солилцсон байна. Үгсийн сан маш их сайн байх хэрэгтэй. Тийм учраас Barnes-ч тэр Barnes essential words тэр Barnes-ийн TOEFL-ч тэр дандаа номнууд апдейт хийгээд байгаа нэг vocabulary үгсийн сангийн. Тэгэхээр тэр хоёрын үгнүүд нь бас хоорондоо хоёул актив мөртлөө бас өөр агуулга гарч ирээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тухайн шалгалт руугаа чиглэл тэр зориулан гаргаж ирсэн цаанаасаа бүр төлөвлөгөөтэй бүр цаанаасаа гаргацсан тэр номнуудаас ажиллаад ах хэрэгтэй юм шиг санагдсан шүү дээ. There should be one clear location in the text that has the answer. Энийг толгой эргүүлдэг асуулт чинь энэ шүү дээ. Дандаа true, false, not given, yes, no, not given. Энд дээр дандаа scan хийн, буцаад нөгөө synonym, keyword олж харна. Энэ үгнүүдийн одоо анхаарал татсан үгнүүдээ сайн мэддэг бах. Эсрэг тесрэг үгнүүд болоо ижил төстэй үгнүүдийг маш сайн сэжлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр академик үгсийн сан гэдэг чинь маш чухал болчихж байгаа. За энэ өгүүлбэр яг гүйцэн гэж байгаа. Өгүүлбэр гүйцэх sentence completion чинь болохоор TOEFL дээр нөгөө араас нь нэг дөрвөлжин юм тавьчаал эсвэл нэг бүрэнгийн хар юм тавьчаад энэ текстний энэ өгүүлбэрүүдийн альных нь араас орж ирэх вэ? Аль нь тохиромжтой байршлуу гэж орж ирж байгаа яг адилхан sentence completion бол. За тэгээ энэ сайт байдаг. examenenglish.com энэ бол IELTS-ийн тохиромжтой. Энэгээр онлайнаар шууд reading-гээ хийгээл засаал гаргаад ирнэ. Бүгдийг. Тэгэхээр нэг иймэрхүү харагдана гэсэн үг. Иймэрхүү харагддаг сайт байна. За examenenglish.com гэж байгаа. examenenglish.com. За энэ дээр жишээлбэл одоо юм reading гараад ирж байгаа. Гэдэг амар гараад ирнэ.
Тэнгүүтээ доор нь ч ингээ хариултаа өгнө. Уншлаа. Энд хариултаа өгнө. За ингээ тавилаа. За хоёлаа шуучууд ингээ тавиад үзэлтэй. За ингээ тавилаа. Тэгээ check answers гэл ингээ гараад ирдэг. Тэгэхээр энэ дээр өөрөө ингээ минуттай сориход л зүгээр. Тэгэхээр маш сайн уншаал тэгэл хариултууд чинь энд зөв хийж байгаа буруу хийж байгаа чинь ингээ гараад ирэх учраас тэгээд дараагийн руугаа ороод минуттай ингээ тавиад үзээд байх тохиромжтой. За энэ IELTS-ийн хэсэг нь харагдаж байна энэ сайт. TOEFL-ийн хэсэг гэж юм аа. TOEFL-ийн хэсэг дээрээс нь TOEFL-ийн ажиллаж байна. Reading writing гэдгийг хараад гараад ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр бол яг өөрийнхөө тестлээд их зүгээр. Заавал энэ тэнд очиж эсвэл юу өгөхгүйгээр тий. Онлайнаар ингээд. За TOEFL-ийн reading харъя гэх юм бол ингээ гараад. Reading test 1 тэтэс тэтэн passage орж ирнэ. Танилцууллаа би өөрийгөө сорьё гэх юм бол эхний тест нь гараад. За TOEFL-ийн жишээл The Creators of Grammar гэлээ уншлаа. Одоо энэ чинь ABCD гэсэн нэг аюултай бас. Энийний өгүүлбэр оруулж ирнэ гэсэн үг. За энэ параграф аль хэсэг рүү орох вэ? За эсвэл энэ параграфуудтай энэ явж штэ. Энэ параграф 3 дээр энэ өгүүлбэрийг тастаа тавьсан байж байгаа. Энэ тасцсан өгүүлбэр ABCD-ийн аль хэсэг дээр тохиромжтой вэ? За энэ тасгалж бас хэцүү. Энэ A-ийн дах уу? B-ийн, C-ийн, D-ийн дах. TOEFL-ийн жоохон IELTS-ийн таскууд нь жоохон өгөн дээр болохоор нэм from scratch гэсэн параграф 2 дээр байгаа үг аль утгыг илэрхийлж байна. Нэг олон талт утгыг бас мэд хэрэгтэй байна шүү дээ. From scratch гэсэн үг. Одоо энэ үг юм л та. From scratch гэх юм бол ямар утга илэрхийлж. За бас ингээ өөрийгөө шалах боломжтой хийлээ дууслаа чеклээ. Араас нь хариуг шалгаад байна. Цагаа тавиал үзээд байх хэрэгтэй. Тэгэл эднэрийг 10 reading байнаггүй бүгднийг хийгээд IELTS-ыг бүгднийг хийгээд үгсийн самтаа дасгал байгаа. Дээрээс нь reading болоод listening-үүд бас явна. Listening-үүд нь яг л сонсоол, чеклээ, өөрийгөө шалгалаа. Тэгэхээр энийг бүр энэтэй их найзлах хэрэгтэй л. За лекц 1 явлаа. TOEFL-ийн лекц 1 явлаа. Тэдэн минут сонслоо. 3-4 лекц явна. Сонсгол нь шууд яваад эхэлнэ. За save plat ингээл өөрийгөө шалгаад. Энэ бол яг шалгалтанд бэлдэж байгаа хүмүүс зориулагдсан юм билээ. Тэгээ IBT өгөх гэж нү, IELTS TOEFL өгөх гэж нү те. Чи өөрөө шалгаад энэ дээр онлайнаар зөвхөн сайн ажиллаад байх хэрэгтэй. Энэ дээр сайн practice хэрэгтэй. Suggest хийж байна. Тийм. Энд чинь ингээ Cambridge IELTS өгнүүд чинь байгаа бас. Өгнүүдээ шалгуулчихна бас. Өөрийгөө бэлдэж байгаа хүмүүс зориулагдсан. Өөрөө бэлдэж өгч болно шүү дээ. Заавал тийм. Чадвартай хүмүүс бол өөрөө сайхан өөртөө цаг гаргаал сайхан сургаалнаа өгөхд бол алдах юм байхгүй. За юм байна. Хоёлаа эхний reading-гээ үг болтож өхөрнийх хол яваад өгчээ. За. За одоо газар ганцтай ачин ганцаардахгүй гэл одоо уншин да. Okay. Sitting high in the Andes Mountains in Peru, the ancient ruins of Machu Picchu have captured the imaginations of travelers ever since they were rediscovered by archaeologist Hiram Bingham in 1911. The name Machu Picchu means old peak Machu Picchu means old peak in the native Incan language, and the site had probably been considered a sacred place since long before the ancient Incas arrived there. The Incas built a ceremonial city on the site that included palaces, temples, storage rooms, baths, and houses, all constructed from heavy blocks of granite fitted precisely together. Although
Little is known about the activities that took place in the ancient city. It appears that one of its functions was an astronomical observatory. The so-called Intihuatana stone located at the site was used to mark the autumn and spring equinoxes as well as the other astronomical events. Okay, this paragraph is Okay. about Andes Mountains in Peru and the ancient ruins of Machu Picchu. Okay. And it is discovered by ecologists named Hiram Bingham in 1911. The meaning of its meaning alt peak in native Incan language. And the Incas built many things, including palaces, temples, storage rooms, beds, and houses. And it's all constructed by heavy blocks of granite. Yes. Okay. And also, they so-called Ituana stone. It was used as a mark the autumn and spring equinoxes and other. Okay. Spring equinoxes. And other astronomical events. Okay. Okay. The next, the spectacular natural setting, the wonders of architectural and engineering skills embodied in these well-preserved buildings, and the mysteries of the ancient culture draw thousands of tourists from around the world every year. The nearest city is Cusco, about 30 miles away. From there, tourists can take trains and buses to the ruins. A popular route for the more adventurous is to hike along the Inca Trail. The ancient Inca created a network of trails throughout the mountains, some of which are still in existence. The Inca Trail to Machu Picchu, used by hikers today, was likely considered a sacred route in its time. Used by travelers making pilgrimages to that ceremonial site. Okay. Тийм, making pilgrimages гэдэг нь мөргөл хийхээр явах гэсэн утгатай. Мөргөл хийхээр. Pilgrimages. All right. Okay. So this paragraph is about they made well-preserved buildings and the mysteries of the ancient culture, and those things draw thousands of tourists around the world every year. Yes. So a city called Cusco is about 30 miles away, and they has trains and buses to the ruins. And one of the popular route is hike along the Inca Trail, and they made networks throughout the mountains, and some of them are still in existence today. And Inca Trail to Machu Picchu is used by hikers every day, and some of the travelers make the religious thing pilgrimages to that ceremonial site. Okay, correct. Although the Inca Trail leads to the wonders of Machu Picchu, it offers many marvels of its own.
Hikers are treated to magnificent views of glacier-covered peaks above and tropical valleys below in their journey over high mountain passes. Many species of orchids can be seen, as well as all kinds of birds, from tiny hummingbirds to splendid Andean condor. The Inca Trail also passes by ruins of other ceremonial sites on the way to the grand destination of Machu Picchu. Тэгээд orchids гэдэг нь цэцгийн нэр. Цахирмаа цэцэг гэдэг. Hummingbird чинь нөгөө далт шүү гэдэг. Тийм, нэг жижигхэн шүү. Тийм, нөгөө кино идэг шүү дээ. Condor гэдэг нь бүр аврах том тас шүү гэлж байгаа. Тас шүү. Окей. Окей. Marvels гэдэг чинь гайхамшиг гэсэн үг тий. Тийм, гайхамшиг. Okay. So Inca Trail leads to a wonders of Machu Picchu. So what does it have is magnificent views of glacier-covered peaks above the tropical valleys. And they have many species of animals, including orchids and orchids. That's flower. Yeah, the follow. Kind of, okay. And birds, including hummingbirds, Andean condor. Yes. And it also passes by ruins of other ceremonial sites. Yes. Good. Okay. Tourists have been hiking the Inca Trail since the early part of the 20th century. And for much of that time, there were no regulations. Hikers could travel when they pleased and camp wherever they choose. However, the trip has become so popular that in 2005, the Peruvian government instituted a set of restrictions on the use of the trail. To protect the natural environment and preserve the ruins. No more than 500 people a day are allowed to enter the trail. Because each group that sets out includes guides and porters, the numbers of tourists entering the trail each day is probably closer to 200. In addition, both tour companies and individual guides must be licensed. There are also legal requirements that pertain to the minimum wage that porters must be paid, as well as the maximum weight load they can be required to carry. Fees for trail use help pay for upkeep of the trail and the ruins. All these regulations and fees combine for a more expensive trip, and this has made its luxury accessible to fewer people. The upside is that the environment and the workers are protected. Okay, let's see. Okay, the last paragraph is about they made some regulations, but until 2005 there wasn't any regulations. And however, the trip was become popular in 2005. So government made some restrictions on the use of the trail. And the reason why is to protect and preserve the ruins, and no more than 500 people were allowed. And the reason why is that each group needs guides and porters. The number of tourists entering the trail was around closer to 200. Moreover, companies and individual guides must be licensed. And also for the porters, they need to make a minimum wage for them.
and fees for a trail use may helpful for upkeep of the trail and the ruins. So all these regulations and fees combine for more expensive trip. So it made a luxury trip to available for fewer people. And upside is that the environment and the workers are protected by doing this. Yes, correct, exactly. They want to preserve and protect this ancient place, right? That's why. Yeah. All right, so now questions 1 to 9. No more than one word from the text for each answer. So here, Machu Picchu is an ancient, one word. There are no answers. You should choose and reread the context again. What kind of city is it? What kind of city is it? Okay, let's see. Okay, let's see the sentence again. Machu Picchu is an ancient city in the Andes Mountains of Peru. Okay, ancient ямар хот гэх юм бол Андын нуруунд Перуд байдаг тийм хотоо. City high ancient ruins гэсэн маань imaginations adjective we need. Okay? Old peak and the side. So what kind of city is it? Native. Native, that's language and city. За city гэсэн үгтэй хоршиж байгаа тэмдэг нэрээ олъё. За энд бол imagination, archaeologist, native Incan language, and how about ceremonial city? Okay, so ceremonial. Yes, Machu Picchu is an ancient ceremonial city in the Andes Mountains. Okay, so now it was rediscovered by in 1911. So 11 онд N Kirchenche нэг нэр өгүүлэх юм шүү дээ. Тийм байна. Нэр үг. Тийм юмар ингэж нэгдсэн олдогдсон. Хинээр олдогдсон 11 он. За энэ шүү дээ. Нөгөө Инкан гэдэг. Энэ 1911-т өгүүлбэр гэхээр энэ тий. Yes. Тэгэхээр N нэр үг. Аль нэр үг гэдэг ах уу? Captured the imaginations. This one, right? Okay. N гэсэн байгаа юм чинь хоёулаа нэр үгийг авъя. N archaeologist буюу тухайн мэргэжлийн урд артикл байдаг учраас rediscovered by an archaeologist in 1911. За дараагийн өгүүлбэр харъя. Inca used the site, but experts believe that at least some of it pertained to astronomy. So no astronomy. Some of its team. За нэр үг байх нь уу, энд юу байх нь уу? Нэр үг л байх. Нэр үг. Тэ. Астрономтой, инкатай экспертүүд ингэж үздэг гэсэн үг байна. За тэгэхээр ямар үг гэж. За энэ хэвлэх нь precisely activities, ancient city, functions, the astronomical observatory гэдэг чинь энэ баг нөгөө өгүүлбэртэй байдаг. Тэгэхээр энэ өгүүлбэр дээр нэр үг юу байна? Ийм нэр үгийн л хоёул олж хана. Functions. All right, very good. So of its functions.
functions гэсэн үгийг энэ үгэнд өгүүлбэрийн нэр үгээр нь авлаа. Function гэдэг нь болохоор үйл ажиллагаа гэхээс гадна ceremony-г хэлждэг. Ёслолын үйл ажиллагаа хүлээн авалтыг. Functions pertain to astronomy. За цаашаа үе. The wonders of Machu Picchu. Visitors. Ямар visitors гэх adjective. The adjective visitors from all over the world. Kind of visitors. All over the world. Эсвэл юу вэ? Хойлоо байрлалаа дахиад харъя да. Тэмдэг нэр гэсэн үү, үйл үг гэсэн үү? Many visitors. Дөрвштэй. The wonders of Machu Picchu visitors from all over the world. There should be verb, тий? Үйл үг байх хэрэгтэй юм шүү дээ. Энэ үйл үг нь байхгүй. Machu Picchu-гийн гайхамшгууд нь дэлхий даяар жуулчдыг яадаг гэх нь үү? Татдаг л гэсэн үгийг энд юу гэсэн байлаа? Ямар үгээр илэрхийлсэн? Энэ явж байна тий? Draw гэдгээр thousands of tourists. Draw гэдэг нь анхаарал татах гэсэн утга. Draw visitors from all around the world. За 5. Hiking the Inca Trail part of A. За энэ ч бол ялтч нэр үг л ах нь да. Тэ? Inca Trail дээр ингэж авирах дуртай байдаг part of A trails. Originally made by the ancient Inca. A of trails дэнийсэн үг байна. За тэгэхээр үйлчлэгчээс нэгдүгээр параграфаас доошлж байгаа. За энэ хэсэг л байна. Popular route for the more гэдэг хэсэг дээрээс trails дэнийсэн үг ямар үг байна. За энд байна уу? A network of. Okay, very good. A network of trails. So, сүлжээ. And they're part of a network of trails. Гэрлээ. 6 гараа. This is a trip for team people. За энэ жинхэнэ adjective байна. Ямар хүмүүс зориулагдсан? За ямар хүмүүс зориулагдсан бэлээ? People. Тийш харах нь. Trunks. Popular route for more adventures is to hike along the Inca. За adventures гэсэн үг тохиромжтой байна. Энэ өгүүлбэрийг энэ хойно дахиад тайлбарлаж байна те. Ийм хүмүүс зориулагдсан аялал болох тэр нь ийм сүлжээ замуудыг уулыг ороон ингээ гаргаж ирсэн юм. Сүлжээ замаар тэр илүү их адал явдал илэрхийлсэн хүмүүс явдаг. Тэгэхээр энэ ч this is a trip for adventurous people. Along the way, hikers can enjoy many team. За нэр үг байх нь. Замдаа одоо тэр аялагчид, алхагчид, ууланд авирагчид. Many team such as юм нөгөө шоу муу те. За many юу байх нь. За and although Inca leads to the wonders of Machu Picchu, it offers many marvels of its own. Marvels юм. За ингэж явж байгаа тэд нар чи юу харддаг? Species хардаг те. Species birds, hummingbirds. За олон гайхамшгууд байдаг аа. За шоу муу гэдэг энэ өгүүлбэрийг товчилчиж. За ингээд цааш яваа сүүлийн хэсгээр Peruvian government has had to take steps to үйл үг байх нь энэ түүгж байгаа юм чинь те. За Перугийн засгийн газрынхаа энэ байгаль орчин энэ балгасаа яахын тулд ийм алхам хийсэн бэ? Preserve гэсэн байл. Окей. Хадгалах гад энэ хамгаалах гад энэ те. За зүйтэй энэ штэ. Preserve the ruins. Preserve the ruins and the environment.
За сүүлийнх. Англиа has become an expensive premium that many people cannot afford. Нэр үлэх хананда үнэтэй premium болж хүрчээ. Олон хүмүүс бол дийлэхгүй нэ. За preserve gift за одоо доошлоо. Сүүлийн хөлбөр дээр үү. Okay. So all these regulations, fees combined for more expensive trip, and this has made it a luxury accessible to fewer people. Тэгэхээр нэр өгнө. Trip. Yeah, trip getting cheap, expensive. Expensive trip. Because of this, hiking to trail has become an expensive trip that many people. За trip гэсэн үг гарч байна. За trip гэхээр энд болохоор ингэж өгдөжээ. Expensive trip, and this has made it a luxury гэдэг оруулсан байна. Тэгэхээр ойлаа энэ чинээс more expensive, an expensive luxury. The trip бас байж болох гэдэг юм тийм. Yeah. За үгүй бол luxury бас юм үнэтэй. Тийм. Хүн болгоны дийлээд иддэггүй тийм тансаглал гэсэн утгаар. Яг ингээд шинэ үгнүүдтэй ажиллаад хууцнуудаа өгнө. Одоо үлдсэн минутанд нэг сайн яриулнаа. За speaking. What kinds of adventures are attractive to you? What kinds of luxuries do you enjoy? Is it important to you to have luxuries? Okay. As we are women, we like luxuries. What kinds of luxuries do you enjoy? Okay. Okay, let's see. What kind of adventures are you attracted to? I like traveling, and so traveling to interesting places that has like interesting animals that I have never seen before. Yes. That will be attractive to me. Yes. And luxuries. Okay. What kind of luxuries do you enjoy? Because I'm a student, like living in a Small like budget, maybe. living in a comfortable places. Okay. Yeah, because now I'm living in dormitory. The luxury would be like I own my own place. That will be luxury to me. Okay. And do you have part-time job or? Not at the moment because the medical school is already busy enough. So I concentrate on studying at the moment. Okay. Dormitory. Yes. So where does it locate? It locates in the botanics. Oh, really far from city center? Yes. Oh, no. Yeah. Because our school is now located in the botanic. So our dormitory is close by. But it is hard to get to the central city of the central part of the hard. city. Yeah. I really don't know the medical school is located in botanic. I don't know. And the reason why is there's the Japan and Mongolian hospital. Oh, I see. And Japanese. we built a school. A new nearby. one, right? Yeah. Japanese and Mongolian joint brand new medical university building. Okay, Yes. I see. And
The last question was, is it important to you have luxuries? Yes, it will be important to me to have luxuries. Yes, I agree. So, what do you mean luxuries could be? What kind of stuff? Expensive jewelries and earrings and rings and necklace, something like that. What do you mean? Yeah, not that, because like I'm only in my 20s right now. So the luxuries will be like comfortable places, the nice food, like Okay, nice yes. dinner. That will be luxury. Okay, luxury. It depends on, right? Anything could be as luxuries. Very good. Good answer. Smart answer. Okay, next speaking tasks. Let's see now. It's about also the tourism. Okay, where speaking section. Okay, here, coming soon. Now, when you travel, oh, this one we have already answered, right? Yes. Okay. Right, another questions at the end here. Dishes, about cuisine and dishes and foods. This one. Okay. What are some dishes that are typical of the cuisine of your country or region? Okay. Okay. So Mongolian typical cuisine would be people like the typical cuisine. Let's say it has a we have dumplings and Okay. also fried dumplings, which is much bigger comparing to the normal type of dumplings. So these fried dumplings is much bigger, and I would definitely it is also tastier, I would say, and we eat that on a ceremony called nadam. For the dumplings, it's called bods, and we eat it on the also ceremony called a lunar year. Yeah, lunar new year. And also, let's see, we have the typical you say, maybe soup noodles. Okay, yes. Noodle soups. And also there is fried noodles with beef. It's called tüven. Oh, yes. So, fried. Okay, good, yes, good explanation. Fried noodle. I've never heard about that. Okay. Interesting explanation. Okay. And common ingredients in Mongolia. The common ingredients will be flour, and we turn it into noodles or dough and dumplings. Yes. Because the reason why is that Mongolia doesn't grow rice, so we prefer noodles and flours, anything with that. And for meat, we use beef, mutton, and for vegetables, potato, carrots, onion, garlic. Those are the very typical common ingredients. Yes. And last question. Okay. How has the cuisine of your country changed over the past century? How do you think it will be different in the future? So how is it changed is, I would say the meat is changed overall. Mongolian like uses meats like beef and meat, but over the last centuries, we now using pork meats and chickens. Yes, correct. Yeah. And What the else? future?
The future, I think, the like fast foods, I think it will be very common. At the moment, Yeah. there is no McDonald's in the Mongolia. Mhm. I think the McDonald's will come, and also maybe some sushi places will be Mhm. more common. Yes, and Maybe, also. and Mhm. people might take care of their health more, and I think maybe like vegetarian foods will be common. Yes, Yeah. agree. And also nowadays people are very busy and we prefer prepared foods, you know. Yes. Okay. All right. So thank you. That's all for today and really interesting answers you have. And that's it for today. So I will post today's Metra lesson as possible. And please read the 2 reading tasks at home. And Mm-hmm. I will check your writing as soon as Okay. possible and give you feedback. All right. Thank you for your attention. Thank you for your time. See you next time. Okay. Thank you for your time too. Bye. Bye bye.